В общем, сделал я два вот таких вот чехольчика на брелок от автомобиля Toyota RAV4. Между ними одно отличие только, это вот эта вот декоративная канавка. Вот здесь по кругу, то есть по вырезу. Здесь аналогичная ситуация. На этом чехле, соответственно, этой канавки нет. Мое личное субъективное мнение, что в принципе эта канавка здесь особо не нужна. Смотрятся они приблизительно одинаково. При этом вот эту канавку сделать, чтобы она получилась довольно-таки ровной, аккуратной, смотрелась не сильно кустарно, придется приложить много усилий, чтобы все это получилось красиво и выглядело хорошо. Дело в том, что изделие я формую не первый раз уже, но именно формовку чехольчиков под ключи на автомобиле я делаю впервые. И в принципе технология мне это понравилась. Сам по себе чехольчик смотрится довольно-таки интересно. Здесь есть один нюанс. Дело в том, что при использовании вот таких формованных чехлов на брелках, кожа при вытаскивании брелка и также помещении его назад, она вот в этом месте может сгибаться таким образом. Потому что, чтобы брелочек отсюда достать, необходимо вот это место раздвигать. Поэтому, если вы собираетесь сделать подобный чехольчик, сильно далеко вот этот шов загонять вниз нельзя. То есть где-то необходимо его оставлять на расстоянии 2/3. Этого расстояния будет в принципе достаточно для того, чтобы чехол здесь никуда не девался, держался хорошо. И все это смотрелось более-менее нормально и гармонично. И в целом при вытаскивании этот чехол не будет сильно выгибаться и смотреться некрасиво. Дело в том, что вот этот чехол я также уже снимал с брелка, также одевал и уже неоднократно. И видно, что на брелке он смотрится ровным, никаких морщин на нем не видно. Это зависит как от качества кожи, так и от того, что при надевании этого чехла на брелок просто достаточно сделать таким вот образом пальцами, то есть разгладить чехольчик полностью по форме брелка его, распределить, и эти морщины пропадают. На этом брелке я использовал кожу растительного дубления толщиной 1,2 мм. Эта кожа называется Минерва, она довольно-таки жированная. Но несмотря на то, что она довольно-таки сильно жированная, она все равно пропитывается водой хорошо и спокойно поддается формовке. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. До следующего видео. Всем пока.